Hi my dear achievers, how are you all? Hope you are doing good, right? Okay, చాలా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఆల్రెడీ సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్స్ అయిపోయినాయి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి బేటా, అవర్ యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్ సెలబ్రేషన్స్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు డూ. ఓకే రైట్, యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్ చాలా దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి మీరు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ చాలా చదువుతున్నారు అనుకుంటున్నాను, రైట్? ఓకే, సో ఇది ఏపీ అండ్ సిబిఎస్ఈ కాదన్నా, టీఎస్ బోర్డు వాళ్ళు కూడా వినొచ్చు. అందరికీ యూస్ఫుల్ సెషన్ ఇది. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్కరికి యూస్ఫుల్. Let me check audio and video. Good afternoon everyone. Yes, good afternoon everyone, good afternoon. Right? ఓకే బేటా, సో ఈ సెషన్లో మనం ఏంటంటే మనం చాలా బాగా నేర్చుకోబోతూ ఉన్నాము. ఏంటంటే అది ఏంటినన్నది కెమికల్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే కార్తిక్ హాయ్. ఓకే, సో సూపర్ 30 క్వశ్చన్స్ అన్న, ఇదేంటి మళ్ళీ మనకి సూపర్ 30 క్వశ్చన్స్. ఓకే, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈశాలి అండ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ కార్తిక్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ పింకీ, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వైష్ణవి, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ద్రాక్షాయని, రైట్? గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ దుర్గం అబ్బి హాయ్. రైట్ బేటా, సో విదౌట్ ఎనీ డిలే విల్ స్టార్ట్. లిఖిత శ్రీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. సో ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. సో డిస్క్రిప్షన్లో మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ అయితే ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, నేను నెక్స్ట్ థర్స్డే చెప్తాను. నమస్కారము ఆజాద్ గారు. ఓకే రైట్ బేటా, సో సి లైక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ వీ హ్యావ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ ఫర్ యూ. like this one is what beta very important thing here. This is very useful also for you. Okay, so in the description you have 2 links nana. So link is one beta like chemical reactions and equations. Okay, this link you have to click on this link. Okay, ఈ లింక్ పైన క్లిక్ చేయగానే ఏంటన్నా ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి. మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి ఓకే మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయగానే మనకి ఏమొస్తుందన్న ఇక్కడ లైక్ మనకు ఓటీపీ రావడం జరుగుతుంది. ఓటీపీ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలి? ఓటీపీ వచ్చిన తర్వాత చెప్పండి, ఎంటర్ చేసేసి నోట్స్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, రైట్? ఓకే, సో సెలబ్రేషన్స్ చేసుకోండి, మూవీస్కి వెళ్ళండి, బట్ ఏంటంటే ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ యువర్ సిలబస్. వెంకట్ ఓకే, చలో బేటా మూవ్ ఆన్ టు ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నేను కంపల్సరీ చెప్తాను థర్స్డే అన్నాను, బట్ ఈ థర్స్డే కాదు, నెక్స్ట్ థర్స్డే కంపల్సరీ చెప్తాను. నెక్స్ట్ థర్స్డే షార్ప్ 9 o'clock నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. చేయకపోతే నన్ను అడగండి, శ్రీకాంత్ సార్ని అడగండి. చేయకపోతే సార్ థర్స్డే చేస్తా అన్నారు, ఎందుకు చేయలేదని చెప్పి కంపల్సరీ చెప్తాను. నేను చెప్పకపోతే మీకు ఎవరు చెప్తారు చెప్పండి? రైట్, సో వాట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్? ఓకే, what is balanced chemical equation? Why should chemical equation be balanced? So balanced chemical equation అంటే ఏంటి? కెమికల్ ఈక్వేషన్ ని ఎందుకు బ్యాలెన్స్ చేయాలి, కెమికల్ ఈక్వేషన్ ని ఎందుకు బ్యాలెన్స్ చేయాలి అనేది క్వశ్చన్ బేటా. సో వాట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్? yes అనా? సో బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏం లేదన్నా, సో ఇన్ విచ్ బోత్ ద రియాక్టెంట్ సైడ్ అండ్ ప్రొడక్ట్ సైడ్ ఆటమ్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కెమికల్ రియాక్షన్ షుడ్ బి సేమ్. సో అట్లయితే దాన్ని బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఏంటి పెట్టిన ఇక్కడ ఆ కెమికల్ ఈక్వేషన్, a chemical equation in which the number of atoms in which the number of atoms, okay, in which the number of atoms of reactants and ఓకే సార్ మీ క్లాస్ బంక్ కొట్టి ఇంకా పోనీ ఏం చేస్తాం చెప్పు. ఇంద్రాని మెసేజ్ పెట్టే ఛాన్స్ ఎందుకు లేదు నాన్న? ఉంది కదరా, దేంట్లో మెసేజ్ పెట్టే ఛాన్స్ కావాలి నీకు?
9 o'clock beta, 9 o'clock. 9th class 9 o'clock. Okay. Number of reactants and number of products is called what beta? Number of reactants and product are same, called balanced chemical equation. Balanced chemical equation. So దీన్ని మనం ఏమంటాం, బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే. సో నెక్స్ట్, ఎవ్రీ కెమికల్ ఈక్వేషన్, ప్రతి కెమికల్ ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ చేయాలన్నా. ఎవ్రీ కెమికల్ ఈక్వేషన్ should be balanced because ఎందుకనగా, ఓకే, why, ఓకే, every chemical equation should be balanced because. So దేనికోసం నాన్న here why should we balance the chemical equation? So it has to follow law of conservation of mass. Okay na, according to the law of conservation of mass. నానా ఏపీ వాళ్ళకైతే March 15, టీఎస్ వాళ్ళకైతే March 21 అన్న. అకార్డింగ్ టు ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్, law of conservation of mass, atoms are neither created and what beta, nor destroyed. Neither created nor destroyed. Nor destroyed in a chemical reaction or in a chemical. Okay. According to the law of conservation of mass, atoms neither created nor destroyed. Okay. During chemical reaction. During chemical reaction. Okay. So next it means so what we can say beta, కొన్ని డయాగ్రామ్స్కి ఆప్షన్స్ ఇస్తారనా, చెప్పలేము. ఓకేనా. చలిక కేఎస్టి తేజ వాట్సాప్ ఛానల్లో లేదు నాన్న, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఛానల్లో ఉంటుంది, టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో. మీరు మా పర్సనల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, పర్సనల్ ఇవ్వండి, దానిలో ఇవ్వచ్చు. 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది రూపా. మ్యారథాన్ సెషన్స్ ఉంటాయి నాన్న, ఎగ్జామ్స్ ముందు మ్యారథాన్ సెషన్స్ ఉంటాయి. It means the total mass of reactants. It means the total mass of reactants must be equal to that of products formed in a chemical reaction. So this is the answer for the question. చాలా ఉన్నాయి నాన్న, ఈ క్వశ్చన్ అని ఏం చెప్పలేం కదా.
So balanced chemical equation is beta. So both number of reactants and products should be equal on the both sides of the reaction. And second thing, what you should remember here, why should be balanced? To follow law of conservation of mass. Okay. And next, in the balanced chemical equation, total mass of the number of reactants should be equal to that of mass of product. Okay. Activities kuda ravochu, right? So next question, what do you mean by precipitation reaction? What do you mean by precipitation reaction? Okay, so here a chemical reaction, so precipitation అంటే ఏంటి బేటా? Insoluble solid substance form అవుతుందని. Who is your sister? Good afternoon Manikanta. Oppenheimer, fine beta. So chemical precipitation and in beta, here in which insoluble solid substance is formed during a chemical reaction. So a chemical reaction in which an insoluble solid substance formed during chemical reaction is called precipitation reaction. Is called precipitation reaction. Is called what beta? Precipitation reaction. Okay. So ఇక్కడ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఓకేనా? సో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నానా, lead nitrate beta, PbNO3 taken twice. This is lead nitrate is reacting with what beta? Potassium iodide. It is reacting with potassium iodide. So what it will form beta? It will form PbI2, lead iodide and potassium nitrate. So these two are what beta? These two are aqueous solutions. Okay, this is what beta? Solid substance which is formed during chemical reaction. And this is what beta? This is also aqueous only. Okay. So here this is yellow color solid beta. This is what beta? Yellow colored solid. This is what beta? Precipitation reaction. Clear? What is her name? Tell me, I'll find out then. Alfia Begum. What does it mean? Is this clear, Anna? Yes. Moving ahead with the next question. Name the reaction taking place in the presence of sunlight. Name the reaction which is taking place in the presence of sunlight. Okay now. So sunlight lo reactions in better decomposition reactions aruta untayi. Okay na. Decomposition reactions require energy. Kiran Kumar, hi. Decomposition reactions require energy. Okay, so energy అవసరం వస్తాయి కాబట్టి దాని ఏమంటామన్నా like what we call it as endothermic reactions అంటాము. Okay, సో ఇక్కడ సన్లైట్ లో జరిగేటువంటి ఏంటి బేటా మనకి ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్స్. ఓకే, ద డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్ which occurs in the presence of sunlight, the decomposition reactions which occurs in the presence of sunlight, okay na, is called what beta? Photochemical reaction. Is called photochemical reaction. Okay, so example you can take
ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్ AgBr అన్న, సిల్వర్ బ్రోమైడ్ ఉంది కదా. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, విచ్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇస్తున్నాను అన్న. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ, లైక్ సన్లైట్, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్. ఓకేనా. సో ఏమవుతుందన్న ఇక్కడ Ag ప్లస్ Br2 ఫామ్ అవుతుంది. Br2 అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి 2AgBr రియాక్ట్ అవుతూ ఉంది, AgBr2 ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా. సో హియర్ దిస్ రియాక్షన్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బేటా ఫోటోకెమికల్ డీకంపోజిషన్. ఫోటోకెమికల్ డీకంపోజిషన్. నమస్తే జాన్వి బయోబిడ్డి. క్లియర్. ఏం పప్పుల కాలేసినరా? వై అలోన్ పర్సన్, వై యు ఆర్ లివింగ్? ఎనర్జెటిక్గా చెప్పాలా? సో ఎనర్జీ డ్రింక్ లేదురా నా దగ్గర ఎనర్జెటిక్గా చెప్పడానికి. అల్ఫియా, ఐ డోంట్ ఇగ్నోర్ ఎనీ వన్. ఆల్రెడీ ఆస్డ్ యూ అల్ఫియా వాట్, లైక్ సంథింగ్ యూ సెడ్. హాయ్ గాయత్రి, రైట్ బేటా. చలో మూవింగ్ అహెడ్. మూవింగ్ అహెడ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ మీన్డ్ బై స్కెల్టల్ ఈక్వేషన్? స్కెల్టల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి? స్కెల్టన్ ఉంటే దాన్ని స్కెల్టల్ ఈక్వేషన్ అంటారు, రైట్? అంతేనా? ఓపెన్ ఆమర్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. రైట్. సో ఫోటో లైక్ స్కెల్టల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి బేటా? లైక్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్, ద అన్బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్ బేటా? స్కెల్టల్ ఈక్వేషన్. ఓకే. 6th lesson super, that is structure of atom, right? Day after tomorrow. Structure of atom day after tomorrow. Okay. Okay. So what is that beta? The equation where the number of atoms of each element, where the number of atoms of each element on both sides of the chemical equation, on both sides of the chemical equation is not equal, not equal, is known as what beta? Skeletal equation. Is known as what beta? Skeletal equation. Is known as skeletal equation. Okay. An unbalanced chemical equation is also known as skeletal equation. Unbalanced chemical equation is also known as skeletal equation, right? అన్నీ చెప్తానా నా రూప, అన్ని క్వశ్చన్స్ కవర్ అవుతాయి. ఓకేనా? Who is living? Alfia, why you are living? Yes, Alfia.
Next question, Nana. Convey the following information in the form of balanced chemical equation. An aqueous solution of ferrous sulfate react with what beta? An aqueous solution of sodium hydroxide to form precipitate of ferrous hydroxide and sodium sulfate remains solution. Okay, now what we have to do? We have to write. Important question, sir. Send me, sir, PDF. SK Pulsaida, definitely beta. Okay. Hi, Divya. Right. So an aqueous solution of ferrous sulfate beta. Ferrous sulfate formula indra FeSO4. ఏడికి పోతున్నారా? నో ఆజాద్. FeSO4 ఏం బెట మనకి ఇది aqueous solution అన్నాడు కదా, aqueous solution. ప్లస్ ఇట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ వాట్ బెట? aqueous solution of sodium hydroxide. sodium hydroxide తో రియాక్ట్ అవుతా ఉంది. sodium hydroxide తో రియాక్ట్ అవుతా ఉంది. aqueous solution of sodium hydroxide. Okay. Right. So next, what it will form beta? It will form ferrous hydroxide. Ferrous hydroxide. So that is also what beta? A precipitate of ferrous hydroxide. FeOH taken twice. This is what beta? Solid. Plus sodium sulfate remains in a solution. Okay. Na2SO4 in a solution. So that is what beta? Aqueous. Okay, now. So here we have to balance this equation. So there are two sodiums are there. Okay, here also two sodiums. Now iron 1 is there, and SO4 1 is there. 2Na is there. OHL 2 9, OH has 2. Clear? Rebodu lera class అయిపోయినాక బో. What happened to you, Alfia? Yana Natina. Is this clear, Nana? Is it clear? ఎనర్జీ కావాలరా? ఫుల్ హెడేక్ ఉందిరా. ఎనర్జీ అంటే అరిస్తే హెడేక్ ఎక్కువ అవుతుంది, అందుకే అరవట్లేదు కొంచెం గట్టిగా. మీకోసమే రా, హెడేక్ ఉన్నా కూడా మీకోసమే క్లాస్ తీసుకుంటా ఉన్నా. నా పిల్లకాయలకి సబ్జెక్టు లాస్ అవ్వద్దని చెప్పి క్లాస్ తీసుకుంటా ఉన్నా. అల్ఫియా ఇగ్నోర్ దెమ్ బేటా, చాట్ బాక్స్ని పట్టించుకోకు. ఓకేనా? యూ జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద క్లాస్. హెడేక్ తక్కువ కదరా మౌంటైన్ డ్యూ తాగితే. ఓకే వాసవి, యూ ఆల్సో డూయింగ్ చాటింగ్? నో, యూ షుడ్ నాట్ డూ. దెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ స్టాపింగ్, దెన్ దే విల్ ఆల్సో స్టాప్. రైట్. సిల్వర్ బ్రోమైడ్ ఆన్ ఎక్స్పోజర్ టు సన్లైట్ డీకంపోజిషన్ ఇంటూ సిల్వర్ బ్రోమైడ్. సో రైట్ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్స్. ఇచ్చినటువంటి రియాక్షన్స్కి ఓకే బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానన్నా. ఓకే, so balanced chemical equation table is the number of reactants and products should be same. Okay, the number of atoms of reactants is equals to the number of atoms of products, or mass of the reactants is equals to the mass of products. Okay, now వేసుకున్నారా? పారాసిటమాల్ కూడా వేసుకున్నా. ఓకే డెఫినెట్లీ. ఓకే, so silver bromide exposure to sunlight decompose into silver and bromine. Okay, now so just now we have seen, right? So that equation too we have to write. So for the first one, silver bromide ana, AgBr is silver bromide. AgBr is silver bromide. Okay, now it is decomposed in the presence of what beta? Sunlight. Sunlight lo decompose aita undi. Okay, sunlight ni arrow paina rayandi. Okay, now so ikkada endi manaki silver bromide anedi solid ra. Silver bromide anedi solid. Okay, now so ikkada emaitundana, ikkada vachesi manaki silver solid aita undi, and ikkada emaitundana manaki bromine anedi evaporate aita undi in the form of gas. Okay, now so now the equation should be balanced 2 and 2, right? So next to second one, sodium metal react with water. Sodium metal react with water to form sodium hydroxide and hydrogen gas. Okay, now so sodium metal in beta manaki sodium metal what beta? Na solid. Okay, so it is reacting with water beta. Water anedi in beta liquid. Water anedi liquid. Okay, now
సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది హైడ్రోజన్ గ్యాస్. యూ కెన్ ఆస్క్ జ్యోతి, ఏమవుతుందని ఇక్కడ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా aqueous and what beta hydrogen gas will be evaporated, hydrogen gas will be released from the reaction, hydrogen gas will be released from the reaction. Okay, so now we have to balance this equation, 2 moles of NaOH, 2 moles of H2O and 2 moles of NaOH will be reacting, right? Yes, important questions only. Clear? Jyoti, you can ask your doubt. So the valency of an element should be having 4, that is tetravalency. అన్నీ చేస్తారా రే, అన్నీ చేసేస్తా, ఫస్ట్ మీరు క్లాస్ ఇవ్వండి, ఓకేనా? చలో బేటా, మూవింగ్ అహెడ్. So decomposition reactions require energy either in the form of heat or light or electricity for breaking down the reactant. So write one equation for the decomposition reaction where the energy is supplied in the form of heat, light and what beta electricity. So we have to write one by one. Okay, so decomposition by the heat. Okay, now first thing in beta decomposition by or in presence of what beta heat, decomposition in presence of heat. So heat సమక్షంలో జరిగే decomposition reaction. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏమవుతుందన్నా కాల్షియం కార్బోనేట్ ఉంది కదా, కాల్షియం కార్బోనేట్ని ఏం చేస్తున్నాం, హీట్ చేస్తూ ఉన్నాం, కాల్షియం కార్బోనేట్ని హీట్ చేస్తూ ఉన్నాము. వాట్ ఇట్ విల్ ఫామ్ బెటా కాల్షియం ఆక్సైడ్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, కాల్షియం ఆక్సైడ్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ వన్ రియాక్షన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ decomposition by sunlight. Decomposition by sunlight. ఓకేనా? సో decomposition by sunlight అంటే ఏమవుతుందన్న, ఇక్కడ రియాక్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సిల్వర్ క్లోరైడ్ తీసుకుంటా ఉన్నాను, ఇందాక సిల్వర్ బ్రోమైడ్ తీసుకున్నాను కదా, ఇప్పుడు సిల్వర్ క్లోరైడ్ తీసుకుంటా ఉన్నాను. సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫామ్ బేటా, ఓకే, ఇట్ విల్ ఫామ్ సిల్వర్ అండ్ క్లోరిన్, ఓకేనా? సో ఇక్కడ 2 AgCl and 2 Ag. ఓకే, సో నెక్స్ట్ decomposition by electricity or in presence of electricity కూడా రాయొచ్చు. decomposition by electricity. ఓకే, ఇక్కడ మనం వాటర్ ఎలక్ట్రాలసిస్ చేస్తా ఉన్నాం కదా, వాటర్ని ఎలక్ట్రాలసిస్ చేసినప్పుడు, ఓకేనా, వాటర్ని ఎలక్ట్రోలైసిస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందా, మనకి H2+O2 అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది, H2+O2 అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా ఎలక్ట్రోలైటిక్ డీకంపోజిషన్. ఓకేనా? క్లియర్ నా? Yes, decomposition reactions are opposite to the combination. Okay, సూపర్ 30 ఎందుకు చేస్తున్నానా, 30 క్వశ్చన్స్ బాగుంటాయని చేస్తా ఉన్నా. ఈజ్ దిస్ క్లియర్ నానా? Yes. Next, state the type of chemical reaction which the chemical equation that takes place in the following. So magnesium ribbon is burnt in air and electric current passed through the water. So what type of chemical reaction it is? Okay na? So first ఏంటి బేటా, ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి magnesium. So magnesium ribbon burnt in the presence of air, so air consisting of what beta, oxygen only. Okay na? So what it will form beta, it will form magnesium oxide, MgO. Okay na? So this is what beta magnesium oxide. So ఇక్కడ ఏమైంది, మనకి 2 or more reactants combine to form single product. Okay na?
So what we call it as beta? What that is called combination reaction. This is called what beta? Combination reaction. Combination reaction. Next, electric current passed through the water. Electric current what beta? Passed through the water. So here hydrogen నుంచి వాటర్ నుంచి ఏం చేస్తున్నాం బేటా ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది పాస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో వాట్ యు కాల్ ఇట్ దిస్ వన్ ఇస్ వాట్ బేటా ఎలక్ట్రోలైసిస్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్ బేటా ఎలక్ట్రోలైసిస్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ బేటా దిస్ ఇస్ వాట్ ఎలక్ట్రో కెమికల్ ఆర్ ఎలక్ట్రోలైసిస్. ఓకే, ఎలక్ట్రోలైటిక్ డీకంపోజిషన్. This is what beta electrolytic decomposition or decomposition reaction. నాన్న ఆక్సిడేషన్ గురించి సపరేట్ ఉంది కదా, అది కూడా ఫిఫ్త్ టైప్. Is that clear? Yes, unknown by Prakash. గవర్నమెంట్ లో 4 టైప్స్ కాదు 5 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఐ నో దట్. సో రిడాక్స్ రియాక్షన్ అనేది అట్లా డైరెక్ట్ చూపిస్తుంది. ఓకేనా. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై కరోజన్ అండ్ హౌ కెన్ యూ ప్రివెంట్ ఇట్? ఓకేనా. వాట్ డూ యూ మీన్ బై corrosion and how can you prevent it? Okay, corrosion in the sense what beta? So when metals are exposed to the what beta air and water, so they will become tarnished. They will become tarnished. Okay now. Because 2 moles of hydrogen is reacting. Okay now. 2 moles of water is reacting. 2 moles of hydrogen is will be formed. Okay. So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే corrosion అంటే ఏంటి బేటా మనకి? Corrosion and ఏంటి రా ఇక్కడ? When some metals are exposed to moisture, when some metals are exposed to moisture, some metals are exposed to moisture, air, acids, etc., etc. So the tarnish due to the formation of the tarnish due to the what beta? Formation of metal oxide on their surface. Formation of metal oxide on their in their surface, on their surface. This process is called what beta? Corrosion. This process is called corrosion. ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటున్నా కరోజన్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా. ప్రివెన్షన్ మెథడ్స్.
Prevention methods. Okay na. So what we can say? Painting, oiling, oiling, what beta? Greasing, galvanization, greasing, what beta? Next, galvanization. Okay na. Galvanization అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా. క్రోమ్ ప్లేటింగ్ అవ్వచ్చు. క్రోమ్ ప్లేటింగ్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏం పెట్టాం మనకి ఇంకా ఆర్ మేకింగ్ అలైస్ అవ్వచ్చు. మేకింగ్ అలైస్. సో దిస్ ఈజ్ ఆర్ బెటా ప్రివెన్షన్ మెథడ్స్. ఓకేనా. దీన్ని ఏంటంటే ప్రివెన్షన్ మెథడ్స్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా. సో గాల్వనైజేషన్ అంటే ఏం బెటా? జింక్ లేయర్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాట్ బెటా? ఐరన్ ఆర్టికల్స్. ఓకేనా. క్లియర్? Is this clear, Nana? Is this clear, Nana? Guys, just give me 2 minutes of time. Just 2 minutes. Yes, Nana. Okay. Next what? Next question. Explain rancidity. So what is meant by rancidity? Explain rancidity. So rancidity is nothing but what beta here. Okay. So when we use old leftover cooking oil,
ఓకేనా. సో మన ఏంది కుకింగ్ ఆయిల్ ఉన్నాయి కదా. యా ఎక్స్ప్లెయిన్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, బట్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, కుకింగ్ ఆయిల్ ఫర్ మేకింగ్ food stuff, for making food stuff. Okay, it is found to have, it is found to have, it is found to have foul odor, found foul odor. ఓకేనా, సో దట్ బ్యాడ్ స్మెల్. ఓకేనా, నీ రూపాంతరం చెందడం చల్లగుండా ఏందిరా ఈ లొల్లి. ఎస్ బెటా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫౌల్ ఓడర్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ బెటా ర్యాన్సిడిటీ, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ర్యాన్సిడిటీ. ఓకేనా, rancidity. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ పాయింట్, rancidity is what beta? Rancidity is an oxidation reaction. Is an oxidation reaction. Oxidation rancidity is an what beta? Oxidation reaction. It is an oxidation reaction. Okay, namaste Sudeep. Okay, so next in beta, when, okay, when oils or fats, when oils or fats, when oils or fats, okay, left over for some time. Okay na, so ఏంటంటే మనము left aside for long time అనొచ్చు. Left aside for long time, left aside for what beta? Long time. So they undergo oxidation, they undergo oxidation, they undergo what beta? Oxidation, they undergo oxidation and become rancid, and become rancid. And become what beta? Rancid. Okay, so next what we can say here, so rancidity is prevented by antioxidants, antioxidants antioxidants. Okay na, antioxidants like BHER what beta? BHT. This is the answer. Clear? Is this clear, Anna?
Yeah, it can be prevented by store food in light airtight container. Yes, beta. ఇది కూడా రాయొచ్చు. It can be prevented airtight container. So this is also answer, right? Moving ahead, next. A shiny brown colored element X on heating in air becomes what beta black in color. So can you predict the element X and black colored substance filmed? How do you support your predictions? Okay na. Second మనకి ఆన్సర్ చూసుకున్నట్టే it is given that what beta X is a black colored like X is what beta brown colored element on heating it is turns into the black color substance. So brown color ఏముంటుంది మనకి కాపర్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకేనా. బ్రౌన్ కలర్ ఏముంటుందన్నా కాపర్ మాత్రమే ఉంటుంది, రైట్. Divya, you can ask your doubt. Okay now. So what you can say here, it is given that X is what beta brown colored, X is what beta brown colored element. X is a shiny brown colored element. X is what beta shiny brown colored element. Okay na. Alright, so this means X is what beta X is copper. X is copper. That means what beta X is copper. Okay now. So next, when copper is heated, it becomes black color. Yes, Azad, whom you are asking? It becomes what beta black color. Okay now. It becomes black color. Okay, due to the what beta due to the yes anna chepana azadana due to the what we can say formation of what beta copper oxide, not carbon dioxide. Due to the formation of what beta copper oxide. Okay now. Yeah, I am not sleepy beta. Speed up jesa. Okay na. Due to the formation of what beta copper oxide. So copper oxide అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి కాపర్ వచ్చేసి ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అవుతూ ఉంది. సో ఇట్ విల్ ఫామ్ what beta copper oxide CuO. Okay, 2Cu. Oh, this is what beta. So this is the product formed is what beta black colored product formed. Okay, this is what beta brown. Clear? Yeah, I told you na. Good afternoon. If I shout, I am getting full headache nana. So that's why I'm explaining very slowly.
Alfia. I am suffering from somewhat huge headache, so that's why I'm not shouting. Okay. So the carbonate of metal X is what beta? White solid. Carbonate of metal X is white solid. Okay. Carbonate anedi metal X is white solid. It decomposes when heated from carbon dioxide. Okay. Form carbon dioxide and yellow solid oxide. So what is a metal X? Okay. Metal X is what beta? Yellow solid ante lead ayi untadi. Okay now. Metal X. Metal X is what beta? Lead. Metal X is lead. Metal X అనేది ఏంటి బేటా? lead. Okay, right. Like the name of what beta? The name of metal carbonate is what beta? Okay, the name of metal carbonate the name of what beta? Metal carbonate is lead carbonate. Okay, metal carbonate is what beta? Lead carbonate. Okay now. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైతుంది, మనము హీట్ చేస్తూ ఉన్నాము PbCO3ని హీట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బెటా? ఇట్ విల్ ఫార్మ్ PbO, lead oxide, and what beta? Carbon dioxide will be formed. Lead oxide and carbon dioxide will be formed. So this lead oxide is what beta? Yellow in color. Okay na? So metal X అయిపోయింది. This is the answer for the question. Is this clear? చదవాలి నా చదువుతో తెలుస్తాయి. చేసిన క్లియర్ రా? కొన్ని ఇంపార్టెంట్ చదువుకోండి బేటా. ఓకే, మూవింగ్ అహెడ్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. కంప్లీట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. సో ఫస్ట్ ఏంటి బేటా, మనకి కార్బోనేట్, మెటల్ కార్బోనేట్ కదా, ఇదే మెటల్ కార్బోనేట్ బేటా. మెటల్ కార్బోనేట్ వచ్చేసి ఎంతో రియాక్ట్ అవుతుంది? యాసిడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. మెటల్ కార్బోనేట్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ ఏమవుతుంది మనకి? లైక్ కరస్పాండింగ్ సాల్ట్ వస్తాయి కదా, మెటల్ క్లోరైడ్ అనేది CaCl2 అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ వాటర్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ బేటా like skeletal equation అంటే unbalanced chemical equation. Now we have to balance the equation. So here put 2 here. So there are 2 hydrogens and 2 chlorines. Rest is balanced. Okay now. Next in B. Okay. So aluminum Al with what beta? Hydrochloric acid. Al with hydrochloric acid. Okay now. Right? ఏమొస్తుందిరా? అల్యూమినియం క్లోరైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వస్తుంది. ఓకేనా? అల్యూమినియం క్లోరైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. This is a balanced chemical equation. This is balanced chemical equation. Good afternoon, Tanmay Sri. Is this clear? మాట్లాడుతున్నారా ఆజాదు?
right? Clear Anna? Okay, next question Anna. Why do we apply paint on iron articles? Iron articles paina paint enduku apply cheyalani question. Okay na, we should apply paint on iron articles to in order to like what we can say protect from the what beta what tell me what, protect from the rusting. Okay na, okay, so we apply paint on iron articles we apply what beta paint on iron articles to prevent corrosion, to prevent corrosion, okay now, to prevent corrosion and rusting of iron, and rusting of iron. Okay, prevent and what better corrosion and rusting of iron, right? So it decreases what beta rusting of iron, it decreases what, the rate of process of rusting of iron. Okay, decreases the rate of right. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది, so we'll do apply what beta paint on iron articles to prevent what beta corrosion, and here what is happening, and rusting of iron, it decreases what beta the rate of process of what beta rusting of iron, the rate of process of rusting of iron. Okay, clear? Is this clear Anna? Yes beta, chalo moving ahead. So complete the balance, complete and balance the following chemical equations. ఇచ్చిన chemical equations ని complete చేయాలి balance చేసి. ఓకేనా, సో ఇట్లా బ్యాలెన్స్ చేయాలి అని అంటే ఓకే, సో కెన్ ఎనీవన్ కంప్లీట్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్? ఒకసారి కంప్లీట్ చేసి చెప్పండి అన్న, ఐ విల్ సీ. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. ఓకే, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ విత్ జింక్. ఏమైతుందన్న ఇక్కడ మెటల్ ప్లస్ వాట్ బెటా బేస్, మెటల్ ప్లస్ బేస్. సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫామ్ బెటా, ఏం ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ, సోడియం జింకేట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా, sodium zincate form అవుతుంది, and along with that hydrogen gas will be formed. Remaining that hydrogen gas will be formed. Right, very good Azal. Next, calcium carbonate on with water to form carbon dioxide. Okay na, so ఏమైతుంది మనకి, what is a product? Okay, so what is a product? So ఇక్కడ నుంచి మనకి product వచ్చి calcium bicarbonate. మొత్తం రియాక్షన్ రాసిద్దాం. ఓకే, సో కాల్షియం కార్బోనేట్ ఇచ్చిన కదా విత్ వాటర్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాట్ ఇట్ విల్ ఫామ్ బెటా
It will form calcium hydroxide only. It will form, sorry, calcium bicarbonate. It will form calcium bicarbonate. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైతుంది మనకి కాల్షియం బైకార్బోనేట్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. CaHCO3 టేకెన్ ట్వైస్, CaHCO3 టేకెన్ ట్వైస్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ రూపవతి హై, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ విత్ వాటర్. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ విత్ వాట్ బెటా వాటర్. ఇట్ విల్ ఫామ్ హైడ్రోనియం అయన్. హైడ్రోనియం అయన్ అంటే మనకి H ప్లస్ కానీ H3O ప్లస్ గానే ఉంది. ఓకేనా, హైడ్రోనియం అయాన్. H plus or H3O plus. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ వాట్ బెటా బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఇస్ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. క్లియర్? ఓకే, ఇక్కడ Cl మైనస్ కూడా వస్తుందన్న. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ బేటా కన్వే ద ఫాలోయింగ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ యాజ్ ఎగ్జోథర్మిక్ ఆర్ ఎండోథర్మిక్. సో ఎలక్ట్రోలైసిస్ అని బేటా ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ అనేది ఓకే, ఇక్కడ ఏమైతుంది బేటా ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎలక్ట్రోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్. సో ఇట్ ఈస్ వాట్ బేటా ఎండోథర్మిక్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కన్జ్యూమింగ్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. దిస్ ఇస్ వాట్ బేటా ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ బర్నింగ్ ఆఫ్ నేచురల్ గ్యాస్. బర్నింగ్ ఆఫ్ నేచురల్ గ్యాస్ వాట్ బేటా it releases heat na. This is what beta exothermic reaction. Exothermic reaction. Okay na, so decomposition of calcium carbonate. Decomposition until in beta it releases energy. It will use this energy. This is what beta endothermic reaction. Okay, endothermic reaction. So burning of magnesium ribbon in air. So this is what beta exothermic reaction. Right, exothermic reaction. Clear?
Yes beta, so right. Okay, so here state application of decomposition reaction. So what are the applications of decomposition reactions? What are the applications of decomposition reactions? Okay, ఓకే. సో ఏంటి నాన్న ఇక్కడ అప్లికేషన్ చూసినట్టయితే టూ థింగ్స్ తీసుకొస్తున్నా. ఎనీథింగ్ యూ కెన్ టేక్. ఇషాలి వై ఆర్ లివింగ్ బెటర్, సో ఐ వెంట్ టు చేంజ్ ద బ్యాటరీ. ఓకే, సో హియర్ నెక్స్ట్, సో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్స్లో మనకి వే డు వి యూస్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఏంటి, మనకి ఎక్కడ యూస్ చేస్తామని చెప్పి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి బెటర్ మనకి అప్లికేషన్స్. Applications of decomposition. Applications of what beta? Decomposition reaction. Okay na. So first ఏంటి మనకి సిల్వర్ క్లోరైడ్ ఉంది కదా బేటా. సిల్వర్ క్లోరైడ్ ఏదైతే ఉందో turns gray in sunlight. Turns gray in sunlight. A silver chloride or better turns gray in sunlight due to the decomposition of silver chloride into silver and chlorine. Decomposition of silver chloride into silver and chlorine. Silver and what beta? Chlorine. Okay now, so this is first application, right? So ఇక్కడ ఏమైతుంది, ఇక్కడ where do we use beta? It is used in black and white photography లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి సిల్వర్ క్లోరైడ్ ఉంది కదా, సిల్వర్ క్లోరైడ్ వచ్చేసి ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ నాన్న, ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, సిల్వర్ అండ్ క్లోరిన్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. సో క్లోరిన్ గ్యాస్ కదా ఇది, 2 moles. ఓకే, సో 2 Ag and 2 Ag. ఓకే, so where do we use beta? It is used, so this is important thing. It is used in what beta? Black and white photography. It is used in black and white photography. Black and white photography, right? So this is the first application. Okay, next వచ్చేసి ఏంటి బేట ఇక్కడ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ వన్, క్విక్ లైమ్. ఓకే, సో క్విక్ లైమ్ ఉంది కదా, ఏంటి బేట, క్యాన్ బి ప్రిపేర్డ్ బై సునీత గడ్డం. ఎలక్ట్రిసిటీ మనకి గాయత్రి మేడం కానీ నారాయణ సార్ కానీ చెప్తానన్న. క్విక్ లైమ్ క్యాన్ బి ప్రిపేర్డ్ బై థర్మల్ డీకంపోజిషన్ ఆఫ్ వాట్ బేటా, థర్మల్ డీకంపోజిషన్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్. ఓకేనా, కాల్షియం కార్బోనేట్, రైట్, CaCO3 నాన్న. కాల్షియం కార్బోనేట్ అనేది CaCO3, లైమ్ స్టోన్ అంటాం దాన్ని. ఇక్కడ చూసి మనకు కాల్షియం కార్బోనేట్ని, సో ఆన్ హీటింగ్, సో what will happen in thermal decomposition takes place? Calcium oxide and carbon dioxide will be formed. So this is what beta, this is quick lime. This is quick lime. Okay, so where do we use beta here? This calcium oxide is used to prepare పంపిస్తాను అన్న, ఈ క్వశ్చన్ లింక్ PDF కూడా పంపిస్తాను. ఓకే, కాల్షియం ఆక్సైడ్ ఈజ్
used? Okay, calcium oxide is used to prepare slaked lime. Calcium oxide is used to prepare slaked lime. Calcium oxide is used to prepare slaked lime. Okay, which is used in the whitewashing. Which is used in the whitewashing. Which is used in the whitewashing. Okay, right, beta. These are the two applications, beta. These are the two applications. Clear? Is this clear now? Samba Shivrao, hi. Good afternoon. Sirivennala. Ramesh K, hi. Like 18th క్వశ్చన్ అన్న, ఇంకా 12 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఇది అయిపోతాయి, తొందరనే అయిపోతుంది, నో వరీ. ఓకే, రైట్ బేటా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి ఇక్కడ, లైక్ ఎ మెటల్ పీ వెన్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ద మాయిస్ట్ ఎయిర్ ఫర్ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లూజెస్ ఇట్ షైనీ బ్రౌన్ సర్ఫేస్ అండ్ గెయిన్స్ గ్రీన్ కోట్. ఓకేనా, షైనీ బ్రౌన్ సర్ఫేస్ దేనికి ఉంటుంది, కాపర్కి ఉంటుంది, గ్రీన్ కోట్ దేనికి వస్తుంది, కాపర్కి వస్తుంది. Why has it happened? Identify the metal, write the name and chemical formula of this green colored compound. Okay, least two ways to prevent. Okay na, two ways to prevent. Okay na. So first ఏంటి బేటా, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి ఇక్కడ, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటిరా, what happened అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి, the metal has been corroded. కరోడ్ అయింది కదా, ద మెటల్ హ్యాస్ బీన్ కరోడెడ్. ద మెటల్ హ్యాస్ బీన్ కరోడెడ్. సో నెక్స్ట్ ఏంటన్నా ఇక్కడ, విచ్ మెటల్ ఇట్ ఈస్, మెటల్ ఈస్ కాపర్ నానా, మెటల్ ఈస్ కాపర్, మెటల్ ఈస్ బేటా కాపర్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రీన్ కోట్. ఓకే, గ్రీన్ కోటింగ్ ఈజ్ బేసిక్ కాపర్ కార్బోనేట్. ఓకేనా, green coating is what beta, green coating is basic copper carbonate. Basic copper carbonate అంటే which is what beta, base in nature, base అన్నది basic copper carbonate. Okay, green coating is what beta, basic copper carbonate. Okay na, ఎడిగ్రా ఆజాద్ ఎడిగిపోతున్నావు. సో వాట్ ఇస్ దట్ ఫార్ములా బేటా, CuCO, okay, 2 CuCO2 or CuCO3 it is. Yes beta, 2 ఉంటుందా 3 ఉంటుందా, ఇక్కడ 3 ఉంటుందా, CuCO3 and next word beta copper hydroxide CuOH2. This is what beta, basic copper carbonate. Okay now, and next, so identify the metal, write the name of chemical formula and least two ways to prevent this process. Prevention process and beta, prevent this process or beta, protect from carbon dioxide and air. Okay, so what, how can we prevent beta, protect from carbon dioxide, protect from what beta, moist carbon dioxide అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా, or we can say moist carbon dioxide comma air, ఎయిర్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, సెకండ్ థింగ్ ఏంటి బేటా ఇక్కడ, మేకింగ్ అలాయ్స్ ఆఫ్ కాపర్, మేకింగ్ అలాయ్స్ ఆఫ్ కాపర్, మేకింగ్ అలాయ్స్ ఆఫ్ వాట్ బేటా, కాపర్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. రమేష్ చెప్తానా, నెక్స్ట్ 9th క్లాస్ సెషన్లో చెప్తాను.
డెఫినెట్గా చెప్తాను అన్న, నెక్స్ట్ సెషన్లో చెప్తాను డెఫినెట్గా. క్లియర్? ఇస్ దిస్ క్లియర్ అన్న? ఆజాద్ ఎడిగిపోతున్నారా? Okay, is this clear? Moving ahead. What is an oxidation reaction? Give an example of oxidation reaction. Is oxidation is an exothermic or endothermic reaction? Okay, so the reaction which oxygen is added or hydrogen is removed is called oxidation reaction. So example అనేది కూడా చూద్దాం. ఓకేనా? The reaction in which addition of oxygen or removal of hydrogen takes place is known as what beta? Is known as oxidation reaction. Is known as oxidation reaction. దీన్ని ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ అని చెప్తా ఉన్నాం, రైట్? సో దీన్ని ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? సో ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే ఓకే, సో కార్బన్ బేటా, కార్బన్ని ఆక్సిజన్కి బాండ్ చేసామనుకో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతా ఉంది. ఓకే, దీంతో పాటు ఏమవుతుందన్నా హీట్ అనేది రిలీజ్ అవుతా ఉంది. సో వాట్ యూ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ exothermic. Oxidation is what beta? Exothermic reaction. Okay, oxidation is exothermic reaction. Oxidation is what beta? Exothermic reaction. Clear? This is clear. मेरे घर में रहते फैरिशानी, मेरे घर में रहते. Is this clear ना? Yeah, Mg plus O, MgO, that is also Mg plus O to MgO to MgO. Yes, better. Next, moving ahead. So identify the reducing agents in the following reactions. Reducing agent and in so the substance which undergo oxidation is known as a reducing agent. అంటే అది ఆక్సిడైజ్ అయ్యి ఇంకో దాన్ని రెడ్యూస్ చేస్తారు కదా, దాన్ని ఏమంటారైనా రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఫస్ట్ ఏంటి బట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ దాంట్లో చూడండి NH3 ఉంది, ఆక్సిజన్ ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అండర్గోయింగ్ ఆక్సిడేషన్, దట్ ఈస్ వాట్ బెటా రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. సో ఫస్ట్ దాంట్లో ఏంటి బెటా అమోనియా ఈజ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. అమోనియా NH3 ఈజ్ వాట్ బెటా రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. ఓకే, ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ అండర్గో ఆక్సిడేషన్, అంటే ఏదైతే సబ్స్టెన్స్ ఆక్సిడేషన్ అయితే ఉందో అది రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అన్న. ఓకేనా? मुझे हिंदी पता नहीं रे अल्फिया, मुझे हिंदी पता नहीं. ओके, नेक्स्ट water with fluorine beta, water with fluorine. So what is reducing agent here? So water like H2O as it is turning into what beta? Which is reducing agent here? Tell me fast. నేను ఒకటి చెప్పాను కదా, ఇంకోటి మీరు చెప్పాలా?
ఓకే. సో వాట్ ఇస్ దట్ బేటా, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ కి లైక్ సో ఇన్ దిస్ వాట్ బేటా వాటర్ H2O is what beta, water is reducing agent. Water is reducing agent. Okay now, because F is reduced to HF. Okay, हिंदी में अच्छा से बात करते, हिंदी मगर ज्यादा नहीं आता मेरे को, थोड़ा थोड़ा ही आता. So next Fe2O3 plus what beta 3CO which is reducing agent. ఇక్కడ ఏం బేటా మనకి కార్బన్ మోనోఆక్సైడ్ అనేది రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. ఓకేనా, ఎందుకంటే దానికి ఒక ఆక్సిజన్ అడుగుతా ఉంది. సో కార్బన్ మోనోఆక్సైడ్ is reducing agent. Right, next ఏంటి బేటా D, H2 plus O2 which is reducing agent. Hydrogen only will be reducing agent. Here हाइड्रोजन की बोलते reducing agent बोल के, H2 will be the reducing agent. Right? So next అయిపోయినాయి రా, 20 క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాయి, తొందరనే అయిపోతుంది. ట్రాన్స్లేట్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇంటూ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ బ్యాలెన్స్ దెమ్. ట్రాన్స్లేట్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంటూ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్. సో ఇక్కడనే రాసేద్దాం. ఓకేనా, ఇక్కడనే రాసేద్దాం. చూడండి ఇక్కడ ఏంటన్నా, lead nitrate react with what beta, sulfuric acid to form precipitate of lead sulfate. Lead nitrate beta PbNO3 taken twice. Okay, so it is reacting with what beta H2SO4. It is reacting with H2SO4. So what it will form beta, it will form lead sulfate. PbSO4 ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంది. ఓకేనా, PbSO4 ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అండ్ what beta HNO3 will be formed. HNO3 will be formed. Okay, so again the H2SO4, 2 HNO3 will be formed. So this is what beta, this is aqueous solid, and this is also aqueous, and this is also what beta, this is also aqueous only. This is also aqueous only. Right? So next calcium carbonate in the CaCO3. Okay na, is reacting with what beta, hydrochloric acid. Then to react aitundi hydrochloric acid to react aitundi. So what it will form beta, it will form calcium chloride. CaCl2 ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంది అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, CaCl2 కార్బన్ డైఆక్సైడ్, దాంతోపాటు ఏం ఫామ్ చేస్తుందన్నా, వాటర్ కూడా ఫామ్ చేస్తూ ఉంది. H2O ని కూడా ఫామ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్ అల్యూమినియం మెటల్ స్ట్రిప్ is added to what beta, hydrochloric acid HCl, hydrochloric acid. So what it will produce beta, aluminum chloride. So then produce చేస్తున్నది aluminum chloride form చేస్తూ ఉంది. AlCl3 ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంది. And next what beta, hydrogen gas will be released. Okay, now you can see here 6HCl, 3H2, 2AlCl3 and 2Al. So this is the balanced chemical equation. Sodium carbonate reaction with hydrochloric acid, Na2CO3 nana, Na2CO3 reaction with what beta, hydrochloric acid HCl gives sodium chloride beta. ఏమిస్తుంది మనకి, sodium chloride NaCl ఇవ్వడం జరుగుతుంది. NaCl అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ what beta, sodium hydrogen carbonate NaHCO3 ని ఇస్తూ ఉంది. NaHCO3 ని ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. NaCl and NaHCO3 will be formed. This is the chemical reactions for the question. Clear? What happened Ishali? What happened to you beta? Srikanth Sir మీద అలగడం ఏందిరా? Srikanth Sir की फौजी हो भैया, थोड़ा प्याज डालो. भैया थोड़ा प्याज डालो. मेरे को प्याज नहीं है, प्याज भी मालूम नहीं है. मैं पानी पूरी नहीं खाते ना रे. ईशाली, what happened beta? Is this clear? Ishali, one thing I'll tell you, just leave them. So when we are moving on a road, the dogs will bark and seeing us. Like కుక్కలు ఎట్లా ముడతారా, మనం పోతా ఉంటే కుక్కలు మురుతూ ఉంటాయి, అట్లానే పట్టించుకోకూడదు. కొన్నిటిని వదిలేయాలన్నా, ఇట్లా చూసి ఇట్లా వదిలేయాలంతే. ఇగ్నోర్ ద చార్ట్ దెన్. రైట్? సో నెక్స్ట్ బేటా,
Translate the following statements into chemical equations and balance it. Okay, so first ఏంటి బేటా, హైడ్రోజన్ కంబైన్స్ విత్ వాట్ బేటా, నైట్రోజన్. సో ఫస్ట్ ఏంటి, హైడ్రోజన్ అనేది కంబైన్ అయితే ఉంది. ఓకే, హైడ్రోజన్ విత్ వాట్ బేటా, నైట్రోజన్తో కంబైన్ అవుతుంది. నైట్రోజన్తో కంబైన్ అవుతుంది ఏమొస్తుందన్న ఇక్కడ మనకి అమోనియా ఫామ్ అవుతారా, ఏం ఫామ్ అవుతుందన్నా, అమోనియా అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. NH3 కాబట్టి ఇక్కడ 3 పెట్టండి. ఇక్కడ ఏందన్నా, ఇక్కడ 2 ఉంది, ఆల్రెడీ 2 NH3 అనేది ఫామ్ అవుతుంది, అమోనియా అని ఫామ్ అవుతూ ఉంది. ఓకేనా, రైట్. ఇది కూడా గ్యాసే, ఇది కూడా గ్యాసే, అండ్ ఇది కూడా గ్యాసే నాన్న. ఓకే, నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ గ్యాస్ బాండ్ ఇన్ ఎయిర్ టు గివ్ వాటర్ అండ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, సో హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఇస్ బాండ్ ఇన్ ఎయిర్. సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి, ఏంద్రా ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ బి కదా, బి. సో హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ H2S is what beta, bond in air, bond in air. ఓకేనా, సో bond in air డెఫినెట్గా చెప్తా. శివదుర్గా ఆక్సిజన్లో బాండ్ చేసినప్పుడు ఏమి ఇచ్చిందన్న ఇక్కడ మనకి, క్యారేస్ మే సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ అంట. ఓకే, సో క్యా ఇదర్ H2O and what beta, sulfur dioxide. So this is what beta, obviously this is liquid, this is gas, and this is also gas. Okay, and this is what beta, sulfur dioxide, hydrogen sulfide gas. Now it is gas. Okay, now so there H2 is there, and O and there O2. So now we have to balance this equation. Okay, so what will happen beta here, 3 are there, 3, 2, here also 2, and here also 2. Now the equation is balanced. Okay, now so next, हिंदी में भी बात कर रहे हैं, तेलुगु में भी बात कर रहे हैं, और इंग्लिश में भी बात कर रहे हैं. हाँ, हाँ मेरे को भी उतना ही आता भैया, थोड़ा प्याज डालो, मुझे पता नहीं, मैं पानी पूरी नहीं खाते. ओके, नेक्स्ट है ना, barium chloride reacts with aluminum sulfate and to give aluminum chloride and forms and precipitate of barium sulfate. State the two types in this reaction can be classified. Okay na, so ఇక్కడ మనకి ఏం చేసిందన్న, బేరియం క్లోరైడ్ అనేది దేంతో రియాక్ట్ అవుతుందన్న, ఇక్కడ అల్యూమినియం సల్ఫేట్తో రియాక్ట్ అవుతా ఉంది. ఓకే, అల్యూమినియం సల్ఫేట్తో రియాక్ట్ అవుతా ఉంది. Al2SO4 టేకెన్ రైస్. ఓకేనా, బేరియం క్లోరైడ్ అల్యూమినియం సల్ఫేట్తో రియాక్ట్ అవుతా ఉంది. వాట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బెటా, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బేరియం సల్ఫేట్, BaSO4 అండ్ అల్యూమినియం క్లోరైడ్ AlCl3. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ aqueous and this one is also called what beta, aqueous. This is also solid and this is what beta, aqueous. This is aqueous. So now we have to balance this equation. సో అక్కడ 3 క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 to the 6 and ఇక్కడ 2. Now the equation is balanced. Okay, right. సో ఇక్కడ ఏంటి నాన్న, ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగినాడు దీంట్లోనే, state the two types in which this reaction can be classified. Okay na, so here this reaction can be classified as intelligence dalna. Okay, this reaction can be classified as double displacement, double displacement reaction. Okay, now this reaction can be classified as double displacement reaction as the two reacting species, Okay na, as the two reacting species. So what are those beta, two reacting species? What beta, barium sulfate, barium chloride and aluminum sulfate, Al2SO4 taken twice, barium chloride and
BaCl2 and Al2SO4 taken rise, okay, undergoes mutual exchange of ions. Undergoes mutual exchange of ions. Exchange of ions. Undergoes mutual exchange of ions. So it can be also classified. It can be also classified. It can be also classified, okay, as precipitation reaction. As precipitation reaction. It can be also classified as precipitation reaction. Since barium sulfate BaSO4 is formed as precipitate. Precipitate, right? Okay. Yeah, I'll be completing soon, no problem. Potassium reacts with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas. Okay. So next thing nana ikkada D. Okay. D chudandi potassium. Potassium dento nana it is solid. It is reacting with water. Water to react aitha undi. Em issa undi ra ikkada mari ante em istundana ikkada hydroxide, potassium hydroxide and hydrogen gas anedi ఇవ్వడం జరుగుతుంది. Potassium hydroxide and hydrogen gas. Okay. Potassium hydroxide and hydrogen gas. Hydrogen gas. 2 KOH. No, 2 hydrogens, 4 hydrogens will be there. Okay, here 2K and 2 to the 4. Right. This is the balanced equation for the question. Okay. हिंदी में भी बात कर रहे, तेलुगु में भी बात कर रहे, कुछ भी नहीं होता. Okay, right. So moving ahead, so write balanced chemical equation to explain what happens when mercuric oxide is heated. So mercuric oxide అనేది హీట్ చేసినప్పుడు ఏమైతా ఉంది. సో ఫస్ట్ ఏంటి బేటా, మెర్క్యూరిక్ ఆక్సైడ్ అనేది హీట్ చేస్తే, ఓకే. సో మెర్క్యూరిక్ ఆక్సైడ్ హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మెర్క్యూరీ కదా, మెర్క్యూరీ ఆక్సైడ్ హెచ్జిఓనా, హెచ్జిఓని హీట్ చేసి ఏమవుతుందన్న ఇక్కడ మెర్క్యూరీ ప్లస్ ఆక్సిజన్, మెర్క్యూరీ ప్లస్ ఆక్సిజన్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ 2 moles అనేది రియాక్ట్ లైక్ 2 moles అండ్ 2 moles. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్, దిస్ ఈజ్ సాలిడ్. మెర్క్యూరిక్ ఆక్సైడ్ని సాలిడ్ను హీట్ చేస్తే ఏమైతే మనకి like mercury and liquid and gas will be formed, right? So mixture of cuprous oxide and cuprous sulfide nana, ఇది హైడ్ కాదు, అరే ఇదేందబ్బా, సల్ఫైడ్ రా, ఇది సల్ఫైడ్ ఈజ్ హీటెడ్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి క్యూప్రస్ ఆక్సైడ్ అండ్ క్యూపర్ సల్ఫైడ్ని హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఓకేనా, Cu2O, cuprous oxide. Okay, so this is what beta solid substance. Okay, and it is reacting with what beta cuprous sulfide, Cu2S toti react aitha undi anukondi. So this is also what beta, this is also solid. So what we are getting beta, copper and we are getting sulfur dioxide. This is gas beta and this is what beta solid. This is solid. Okay na. సో ఇక్కడ 2, 2, 4 ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒక ఆక్సిజన్ ఉందంటే ఇక్కడ 2తో రియాక్ట్ చేసాం అనుకోండి, ఓకేనా. దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం, 2తో రియాక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఏమైతే మనకి ఇక్కడ 6 అనేది రావడం జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ 6. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ అల్యూమినియం ఈజ్ రియాక్టెడ్ విత్ మ్యాంగనీస్ డయాక్సైడ్ బెటా. అల్యూమినియం ఈజ్ రియాక్టెడ్ విత్ మ్యాంగనీస్ డయాక్సైడ్. సో C1 వాట్ బెటా, థర్డ్ వన్, C1, థర్డ్ వన్.
అల్యూమినియం అనేది దేంతో రియాక్ట్ అవుతుందన్న మ్యాంగనీస్ డయాక్సైడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. అల్యూమినియం అనేది మ్యాంగనీస్ డయాక్సైడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న మ్యాంగనీస్ అండ్ అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. Al2O3 అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడ 2Al వచ్చేసింది ఏందన్నా. ఓకే, సో హియర్ 2Al అంటే బ్యాలెన్స్ అవ్వదు, ఎందుకంటే అక్కడ O3 ఉంది కదా. సో ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేయండి. ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 6 ఆక్సిజన్స్ అయినాయి. ఓకేనా, ఇక్కడ 2 to the 4 కదా, 4. ఓకే, ఇక్కడ 3తో మల్టిప్లై చేయండి, ఇక్కడ కూడా 3తో మల్టిప్లై చేయండి. దట్ ఈస్ అ రియాక్షన్. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ right, next question beta, next question, iron oxide is reduced with aluminium. So next fourth one is what beta, iron oxide Fe2O3. Fe2 ఇది సాలిడే, ఇదేంది, ఓకే, ఇది కూడా సాలిడే, ఇది కూడా సాలిడే, అండ్ ఇది కూడా సాలిడే. Okay, this is what beta iron oxide with what beta reduced with aluminium. Aluminium is also solid. So what it will form beta? It will form iron. Okay na. So iron, it is what beta molten. Okay, it is in liquid state. And what beta, and next what here will be getting, so manganese also liquid only. Okay, here will be getting aluminium oxide, Al2O3 is solid. Okay, so what you can say here, like Fe2O3 Al2O3 is like 2Al వచ్చింది, ఇక్కడ 2Fe వచ్చింది. దట్ ఈస్ అ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్, రైట్. నెక్స్ట్ ఏంటి, జింక్ కార్బోనేట్ అండర్గోస్ క్యాల్సినేషన్. సో జింక్ కార్బోనేట్ అనేది ఇట్ అండర్గోస్ క్యాల్సినేషన్. సో ఇన్ absence of heat, in absence of oxygen, it undergo calcination. So what it will form beta? It will form zinc oxide and carbon dioxide gas. Okay, now this is gas and this is solid and this is also solid. This is also beta calcination reaction. This is calcination reaction, right. Is that clear Anna? हो गया. सुबह नाश्ता करके आया. Yes, so moving ahead beta, next question, a silver article, okay, a silver article generally turns black when kept in the open for few days. So the article when rubbed with a toothpaste again starts shining. Okay, why do silver articles turns black when kept in open area for few days? Name the phenomena involved and name the black substance formed, give its chemical formula. Okay, so first in beta ikkada metals evaithe unnayo, metals such as okay, silver when attacked by substances, okay, metals such as silver when attacked by, अरे तुमसे भी बात करते, पूरा जनों से भी बात करते आजाद. Yes, so what we can say beta, okay, metals such as silver when attacked by substances around it, when attacked by substances around it, okay, such as moisture, okay, acids, gases, etc., okay, are said to be corrode, and this phenomena is called beta corrosion. This phenomena is called corrosion. This phenomena is called
corrosion. This phenomena is called what beta? Corrosion. Okay. So next, name the black substance formed on the surface. Okay. So what you can say here? The black substance is formed because the black substance is formed because the black substance is formed because what beta? Silver, this is Ag. Okay now, silver, that is Ag, react with silver Ag reacts with like H2S, hydrogen sulfide present in air, hydrogen sulfide present in air. Okay, it forms black coating on silver. It forms black coating on silver. It forms black coating on silver. Okay, that is what beta? Silver, black coating on silver forms become silver sulfide. Silver sulfide will be formed. So that is what beta? Ag2. Yes, good afternoon beta. Ramesh ke. I don't know. Right, ఇక్కడ ఏమైతే మనకి సిల్వర్ ఏదైతే ఉందో which is reacting with what beta? Sulfur, silver, hydrogen sulfide, it will form what beta? Ag2S. Ag2S will be formed along with that what beta? Hydrogen. Okay, hydrogen gas will be formed. This is solid and this is gas and this is what beta? This is also gas and this is solid. Alright, this is the answer for the question. So this will become black. Right? Right? Next beta. Balance the following chemical equations. Okay. So ఇక్కడ చూడండి అన్న, ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసి HNO3 ప్లస్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఓకేనా, గివ్స్ రైస్ టు calcium nitrate అన్న, CaNO3 taken twice and water will be formed. So now we have to balance this equation. HNO3, so ఇక్కడ NO3 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 1 ఉంది ఓకేనా. OH చూడండి, ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ ఒకటే ఆక్సిజన్ ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం చేయాల్సింది 2 హైడ్రోజన్స్ ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేయండి. 2తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమైందని ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ ప్లస్ 2 హైడ్రోజన్స్ 4 హైడ్రోజన్స్, ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేయండి. 2 to 4 హైడ్రోజన్స్ ఓకేనా. 2NO3 బ్యాలెన్స్డ్, కాల్షియం బ్యాలెన్స్డ్ ఓకేనా. సో ఆక్సిజన్ చూడండి, 2 3 6 ఆక్సిజన్స్ ప్లస్ 2 8 ఓకేనా. 3 to the 6 plus 2 8 oxygens. This is a balanced chemical equation. Okay, next వచ్చేసి సెకండ్ వన్ చూడండి, ఇక్కడ NaOH నానా, NaOH is reacting with what beta? H2SO4 ఇక్కడ ఏమొస్తుందన్నా Na2SO4 plus H2O ఓకేనా. సో నౌ NaOH ఉంది, ఇక్కడ 2 ఇక్కడ SO4 1 ఉంది, ఇక్కడ SO4 1 ఉంది, ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా, ఇక్కడ ప్లస్ 1 3 ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేయండి. నౌ దిస్ ఈక్వేషన్ ఇస్ బ్యాలెన్స్డ్ ఓకేనా. నెక్స్ట్ NaCl plus AgNO3 gives rise to AgCl plus NaNO3. okay, Na this is already balanced.
ఎందుకంటే సోడియం సోడియం 1 ఉంది, క్లోరిన్ క్లోరిన్ 1 ఉంది, ఏజీ ఏజీ 1 ఉంది, NO3 ఉంది, ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్డ్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ BaCl2 H2SO4. ఓకే, ఫోర్త్ వన్ చూడండి అన్న, BaCl2 ప్లస్ H2SO4. ఓకేనా, గివ్స్ రైస్ టు వాట్ బెటా, BaSO4 plus HCl. Okay, so now we have to balance this equation. So BaCl2 Ba1. Okay, right. ఇక్కడ క్లోరిన్లు రెండు ఉన్నాయి, అక్కడ క్లోరిన్ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ రెండు ఉన్నాయి, అక్కడ హైడ్రోజన్ ఒకటి ఉంది. సో హియర్ యూ రైట్ 2 బెటా. సో దిస్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. ఓకే, క్లియర్ అన్నా? టీఎస్ వాళ్ళకి చెప్పినా కదరా మొన్నే, రైట్? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బ్యాలెన్సింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్, in electrolysis of water, why is the volume of gas collected over one electrode double that of collected over the other electrode? So ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి, because during electrolysis water splits into during electrolysis water splits into molecules of hydrogen okay, and into two molecules into here molecules ikkada any molecules ikkada two molecules of hydrogen and one molecule of oxygen, one molecule of what beta, oxygen, one molecule of oxygen, right? సో ఇక్కడ ఏమవుతుందని వచ్చేసి హైడ్రోజన్ వచ్చేసి దేంతో రియాక్ట్ అవుతుందని ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అవుతుంది, హైడ్రోజన్ వచ్చేసి ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఎలక్ట్రోలైసిస్ డీకంపోజిషన్ కదా, ఇది వాటర్ని తీసుకుందాం. ఓకేనా, సో వాటర్ కదా, ఇది వాటర్ తీసుకొని ఎలక్ట్రోలైసిస్ చేస్తూ ఉన్నాం, రైట్? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి హైడ్రోజన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ లాగా డివైడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 2 మోల్స్ అనేది 2H2 ప్లస్ O2 లాగా రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, హియర్ what is happening beta, the gases, here the gases. Okay, so what is happening beta, hydrogen and oxygen, hydrogen and oxygen. Okay, what is happening beta, present on both electrodes are in the ratio okay 2:1, are in the ratio 2:1. Okay, next, question. In the reaction MnO2 plus 4HCl, MnCl2 and 2H2 and Cl2 will be formed. So name the compound oxidized and reduced. So A lo enti beta, first one name the compound oxidized. So ఇక్కడ ఏంది మనకి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఉంది కదా, వాటర్ లా కన్వర్ట్ అయింది, HCl is oxidized, right? Next, name the compound reduced. So manganese oxide, MnO2 is reduced, right? So next, B, define oxidation and reduction on its basis. Okay, the removal of hydrogen from a substance is called oxidation. It's called oxidation. Okay, and next, the removal of oxygen from a substance is called reduction. The removal of oxygen from a substance is called reduction.
from a substance is called reduction. Is called reduction. Is called reduction, right? Clear? Is this clear now? Nandu, hi. Right. So what happens when water is added to quicklime? Right, chemical reaction. So ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి సో వాటర్ యాడ్ చేసే మీద మన స్లేక్ లైమ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. స్లేక్డ్ lime is formed when water is added to quicklime. ఓకే, వాటర్ యాడ్ చేసే స్లేక్ లైమ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. ఓకే, అరే ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదురా మ్యాథ్స్ క్లాస్, ఇంకొక 5 minutesలో స్టార్ట్ అవుతుంది, వెయిట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైతే మనకి కాల్షియం ఆక్సైడ్ అనేది వాటర్తో రియాక్ట్ అయిపోయి ఏమవుతుందని మనకి ఇక్కడ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది అండ్ హీట్ విల్ బి రిలీజ్డ్. ఓకేనా, హీట్ విల్ బి రిలీజ్డ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బి. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ అమోనియా అండ్ హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ గ్యాసెస్ ఆర్ మిక్స్డ్ టు రైట్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్. సో అమోనియా అండ్ క్లోరైడ్ గ్యాస్, సో అమోనియా అండ్ NH3 అండ్ హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్, ఓకే, HCl అనేది మిక్స్ అవుతుంది. HCl అనేది మిక్స్ అవుతుంది. అమోనియా గ్యాస్ అండ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ గ్యాస్ రెండు మిక్స్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, ఏమవుతుందని ఇక్కడ మనకి అమోనియం క్లోరైడ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. NH4Cl సాలిడ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బై కాంబినేషన్ రియాక్షన్. దిస్ ఈజ్ కాంబినేషన్ reaction. Combination reaction is taking place. Okay, next. कहाँ जा रही अल्फिया, और थोड़ा टाइम बाकी है, और 2 क्वेश्चन बाकी है. दिस इज 29th क्वेश्चन. So first lo second lo give one type of reaction. So first వచ్చేసి ఏంటి బేటా, this is displacement and this is what beta double displacement reaction. So first one is what beta displacement reaction. We have to provide the balanced chemical equation. So ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఐరన్ ఉంది కదా బేటా, ఐరన్ సాలిడ్ కదా, ఇక్కడ ఏమైంది మనకి కాపర్ సల్ఫేట్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది aqueous. ఓకేనా, సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బేటా, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఐరన్ సల్ఫేట్ FeSO4. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ aqueous అండ్ ఇక్కడ కాపర్ అనేది సాలిడ్ ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా, గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నాడు కదా, నెక్స్ట్ డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్న. డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. సో డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఏంటన్నా ఇక్కడ Na2SO4 తీసుకోండి, సోడియం సల్ఫేట్ Na2SO4. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటర్ aqueous. ఓకేనా, సో దేంతో రియాక్ట్ అవుతుంది, బేరియం క్లోరైడ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో aqueous ఓన్లీ, రైట్. సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బెటర్, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బేరియం సల్ఫేట్ BaSO4. సో దిస్ ఈజ్ సాలిడ్ అండ్ వాట్ బెటర్ NaCl వాట్ బెటర్ NaCl aqueous. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. హైడ్రోజన్ ఆక్సైడ్ తాగురా రే, నో ప్రాబ్లం, ఏం కాదు, చచ్చిపోవు. ఓకే, నెక్స్ట్ మూవింగ్ అహెడ్. సో లాస్ట్ క్వశ్చన్, రైట్ టు అబ్జర్వేషన్ వెన్ lead nitrate heated in test tube, name the type of reaction, write the balanced chemical equation represent the reaction. So first in beta, write to observation. So when lead nitrate is heated, when
lead nitrate is heated, when lead nitrate is heated, what is happening in a test tube? In a test tube, when lead nitrate is heated in a test tube. So what is happening beta here? Two observations can be made. Two observations can be made. Two observations can be made. So what you can say, the white crystals of lead nitrate turn yellow. Lead nitrate turn yellow beta, yellow laga convert avadam jaruta undi. Okay, okay, and brown gas of what beta? Brown gas of nitrogen dioxide, that is what beta? Brown gas with pungent smell evolved. Pungent smell evolved. This is one observation. Okay, name the type of reaction. So this is what beta? Thermal decomposition reaction. This is thermal decomposition reaction. Thermal decomposition reaction. So next ఏంటి బేటా మనకి బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అన్నాడు కదా. బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఏంది? PbNO3 taken twice. PbNO3 taken twice. Okay, this is solid na. So what we are doing beta? We are doing heating. Heat చేస్తా ఉన్నాం కదా. మనకి ఏమొస్తారా? lead oxide ఫామ్ అవుతుంది. lead oxide అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ సాలిడ్. అండ్ what will happen beta here? nitrogen dioxide ఫామ్ అవుతుంది. This is gas and ఆక్సిజన్ గ్యాస్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి 2 moles ఆఫ్ lead రియాక్టింగ్ విత్ 2 moles ఆఫ్ lead oxide and 4 moles ఆఫ్ nitrogen dioxide. Okay, and oxygen will be formed. Okay, right? करते करते बेटा शुरू करते, तेलुगु क्लासेस भी शुरू करते. Right? चलो बेटा. This is about today's session. Hope you understand today's session. See you again with another interesting topic in the next session. Till the time, bye everyone. Have a great night. Have a great day ahead. And see you in the next session. This is Srikanth Sir, your chemistry master teacher. See you in the next session. This is time for signing off for today's session. Bye everyone. Bye bye.